Hi, dear students. In this chapter, the first chapter, we have to study one more small portion. Okay, how nutrients are replenished in the soil. Hmm? We all know that plants need different types of nutrients to grow. Sometimes we can see that some farmers are spreading manure or fertilizer in the field. റൈറ്റ് ചില സമയത്ത് ഈ ഫീൽഡിൽ ക്രോപ്പ് ഫീൽഡിലൊക്കെ ഫാർമേഴ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അതെന്തിനാണ്? വൈ ദേ ആർ ആഡിങ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഓർ മാന്യൂർ ടു ദി ഫീൽഡ്? Yes, we all know that plants absorb minerals and nutrients from the soil. So the amount of nutrients in the soil keep on decline. It may decrease due to absorption of plants. Okay, plants absorb ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സോയിലുള്ളത് എന്താവും? കുറയൂല്ലേ? ഉള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് കുറയും. So the farmers need to add some more fertilizers or manure to the soil, then only the plants grow healthy. Okay, so ഈ ഫാർമേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫെർട്ടിലൈസർ ഓർ മാനുവറിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, ഏതൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? യെസ്, നൈട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും, പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ടാവും, ഫോസ്ഫറസ് എക്സെട്ര. അങ്ങനെ കുറച്ച് ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിരിക്കും, പ്ലാന്റ്സിന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ നൈട്രജൻ, പൊട്ടാസ്യം, ഫോസ്ഫറസ് അതിനെ നമ്മൾ NPK എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, NPK നിങ്ങൾ ചിലപ്പം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. So farmers need to be added these nutrients to enrich the soil. Okay, thereby we can grow plants and keep them healthy. Did you remember symbiotic relationship? In the last class we studied about one symbiotic relationship. Yes, നമ്മൾ അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. Certain fungi live in the roots of trees. Yes, for example rhizobium. So the rhizobium ഒക്കെ നമുക്ക് ഫൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ലെഗ്യുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിലാണ്. ലെഗ്യുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഗ്രാം, പീസ്, മൂങ്, beans, etc. That means most of the pulses are obtained from leguminous plants. Okay, so this leguminous plants roots contain this bacterium called rhizobium. Okay, so farmers സാധാരണ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്സ് വളർത്തുമ്പം അവർ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഓർ മാനുവേഴ്സ് ആഡിങ് ടു ദി ഫീൽഡ് that contain nitrogen, potassium, phosphorus, etc. But in the case of leguminous plants, they are not adding the nitrogen to the soil. Why? Because നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ 78% of nitrogen contain ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, but the plants cannot absorb directly from the atmosphere. They cannot absorb nitrogen directly from the atmosphere. They can absorb oxygen or carbon dioxide, but they cannot absorb nitrogen. But they need nitrogen to make proteins. But അവർക്ക് എന്ത് വേണം? നൈട്രജൻ വേണം പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. സോ ഈ ലെഗ്യുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ എന്താവുമെന്ന് വെച്ചാൽ ലെഗ്യുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റൂട്ട്സിൽ എന്തുണ്ട്? റൈസോബിയം ഉണ്ട് അല്ലേ? റൈസോബിയം ക്യാൻ ടേക്ക് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നൈട്രജൻ. ഓക്കെ, റൈസോബിയം ക്യാൻ ടേക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ സോല്യുബിൾ ഫോം. എന്നിട്ട് അതിന് സോല്യുബിൾ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഈ റൈസോബിയത്തിന്. അങ്ങനെ സോല്യുബിൾ ഫോമിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാന്റ്സിന് എന്ത് കിട്ടും? നൈട്രജൻ കിട്ടും അല്ലേ? സോ ലെഗ്യുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് ഗെറ്റ് നൈട്രജൻ ഈസിലി.
But in the case of other plants, the plants cannot absorb nitrogen from the atmosphere, and also they don't have any rhizobium in their roots to convert to a soluble form. ഓക്കെ, സാധാ മറ്റുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ലെഗ്യുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലാതെ മറ്റു പ്ലാന്റ്സിൽ എന്താണ്, അവർക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് നൈട്രജൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല. അവരുടെ പ്ലാന്റ് റൂട്ടിൽ റൈസോബിയം എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയാസും ഇല്ല നൈട്രജനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോല്യൂബിൾ ഫോമിലേക്ക്. സോ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിൽ ഈ ഫാമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, നൈട്രജൻ സോയിലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. then only that plants get nitrogen. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ലെഗ്യുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഫാർമേഴ്സ് നൈട്രജൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ഈ ലെഗ്യുമിനസ് പ്ലാന്റ്സും റൈസോബിയും തമ്മിലുള്ളത് എന്താണ്, സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കേട്ടോ. സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ്, because that rhizobium cannot make its own food, so it lives in the root of leguminous plants and provide them with nitrogen. Okay, so it is known as symbiotic relationship.